still have a few minutes, dear colleagues. We have a few minutes. We are waiting for President Zelensky to connect. As soon as we see him on the screen, we will start. Okay, dear colleagues, can I now ask you to take your seats? Thank you for being here, dear members and dear guests. Today we mark 1,000 days since Russia's unprovoked and illegal invasion of Ukraine. To begin, I would like to invite you all to watch a short video showing how this European Parliament has stood with Ukraine for 1,000 days, and we will continue to do so for as long as it takes. From day one of Russia's full-scale invasion, the European Parliament has continued to stand with Ukraine and its people. Parliament's support to Ukraine remained unwavering to help the country recover, resist and rebuild. As Europeans opened their hearts and homes to Ukrainians, it supported aid for those fleeing and for communities back home. Parliament has led the way on ever tougher sanctions against the aggressors and demanded justice. Russia's aggression is an attack not just on Ukraine, but on our European values of democracy, freedom and the rule of law. Ukraine's security is Europe's security. That's why Parliament is leading the way for EU membership for a sovereign, democratic Ukraine and stands with those who oppose autocrats around the world. Parliament will support Ukraine's fight for freedom for as long as it takes. Long live freedom, long live Europe, Slava Ukraini. Now it is an honor to welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, joining us live. Thank you so much. Thank you.
Today we mark 1,000 days since Russia unleashed its brutal invasion of Ukraine. 1,000 days of terror, suffering and unimaginable loss. 1,000 days of courage, resilience and unbreakable spirit. For 1,000 days, the people of Ukraine and you, President Zelensky, have shown the world what true bravery looks like. You have stood up, refusing to break. Your people are an inspiration to all who value freedom around the world. And for 1,000 days, this European Parliament has stood shoulder to shoulder with the people of Ukraine and their representatives in the Verkhovna Rada, united and unwavering. And we will continue to stand with Ukraine today, tomorrow and every day for as long as it takes. This is an assault not only on Ukraine but on the rules-based order, an assault on our values and on our way of life. Peace, democracy and freedom, this is what is at stake here. And we know the sacrifice the Ukrainian people are enduring, not just for themselves, but for all of us. I will forever be proud that this Parliament has led the charge in supporting Ukraine with political, financial, humanitarian and military assistance, and we will always stand for peace, a real peace based on justice, dignity, and the principle of nothing about Ukraine without Ukraine. This is why we have imposed tough sanctions on Russia, and we call to go even further to hit Russia's war machine. This is why we were the first to call for Ukraine's rightful place inside our European Union. And this is why we were there on the ground in Kiev just a couple of weeks after the invasion began. Today, we send a clear, simple message. We stand with Ukraine until freedom, until real peace. For as long as it takes, Slava Ukraini. Now I give to you, dear President, dear Volodymyr, the floor is yours. Thank you so much. Thank you very much, dear Roberta, Madam President, dear ladies and gentlemen, dear friends, our friends of Ukraine. I thank you for supporting Ukraine. Thank you, Roberta, for calling this extraordinary session of the European Parliament to mark 1,000 days of full-scale war. Thank you for ensuring that not a single one of the 1,000 days of this terrible war became a day of betrayal of our shared European values. We've proven that these values are not just words, not something abstract. European values and the European way of life, when transformed into action, protect the lives of real people. Thank you so much. Together, Ukraine, all of Europe and our partners in America and around the world, we have succeeded not only in preventing Putin from taking Ukraine, but also in defending the freedom of all European nations. Even with North Korea's Kim Jong-un, but by his side, Putin remains smaller than the united strength of Europe. I urge you not to forget this, and do not forget how much Europe is capable of achieving. And if we could stop Europe's way of life from falling, then we can surely push Russia towards a just peace. Peace is what we desire most. 2 years ago, we proposed the peace formula,
and I'm grateful to all of Europe and every partner who has supported it. And you in the European Parliament were among the first to support the peace formula. And the only one who opposes it is the one who started this war. It's Russia. And we must push Russia toward just peace. Every blow and every threat from Russia must be met with firm sanctions. For 1,000 days, it has been crucial to radically reduce Russia's ability to fund its war through oil sales. Oil is the lifeblood of Putin's regime, and the shadow fleet of tankers is what keeps it alive. As long as these tankers operate, Putin continues to kill. Strong sanctions are essential. I thank each of you, thank you, Roberta, again, and thank each of you who supports our people, our resilience, our ability to restore safety even after the most devastating mass attacks by Russia. Together we have accomplished much, but we must not fear doing even more. Now, Putin has brought 11,000 North Korean troops to Ukraine's borders. This contingent may grow to 100,000. While some European leaders think about, some elections or something like this at Ukraine's expense, Putin is focused on winning this war. He will not stop on his own. The more time he has, the worse the conditions become. Every today is the best moment to push Russia harder, and it's clear without certain key factors, Russia will lack real motivation to engage in meaningful negotiations. Without fires in its ammunition depots on Russian territory, without disrupted military logistics, without destroyed Russian air bases, without its lost capabilities to produce missiles and drones, and without its assets being confiscated. You know very well that Putin does not value people or rules. He values only money and power. These are the things we must take away from him to restore peace. If anyone in Europe thinks they can sell Moscow, Ukraine, or any other country like the Baltic states or the Balkans, Georgia, Moldova, and gain something in return, let them remember this simple truth. No one can enjoy calm waters amid a storm. And we must do everything to end this war fairly and justly, as you said, Roberta. And of course, together. 1,000 days of war is a tremendous challenge. Ukraine deserves to make the next year the year of peace. Thank you again. Thank you so much. Thank you for your resolutions, your decisions, your principles, your visits to Ukraine during the war, during first year of the war, especially first year when it was so difficult. And thanks and your faith in Ukraine. Thank you very much. Slava Ukraini! Thank you very much, President Zelensky. Now I give the floor to Manfred Weber from the EPP Group. Madam President, dear Commissioners, Mr. President Zelensky, Ukrainian people, first of all, I want to thank our President because
Roberta Metsola was the first European leader representing one of the European institutions to travel to Ukraine, to Kiev, after the war started. And Roberta, thank you so much for this kind of leadership. You made us as an institution proud of doing so. And also today's discussion, today's debate with President Zelensky's presence 1,000 days after Putin's war. Yes, we mourn the thousands of soldiers and civilians, including 600 children. Our first thoughts today go to all those who lost family members and friends and neighbors. The loss of any life is a tragedy. Putin's war is brutal terror. That's the first what we have to recognize. But there is a second reality behind the 1,000 days. Let's be honest, not so many observers thought that Ukraine would have resisted. Not so many experts thought that the Ukrainian forces would be able to regain occupied territory. Not so many observers thought that Ukraine would show a true European face. And yet, yes, you did it. Today, the Ukrainian people have all the right to say, we are Europeans, or, Mr. President, as you said several times, we Ukrainians live, believe in, and defend the essence of what makes us Europeans, and that's the European way of life. Congratulations, and thank you so much. What do we have to do now? First, we have to talk with our American friends. The war in Ukraine is not a simple regional dispute. The war in Ukraine is a battle line between the free world and brutal dictatorship. Drones produced in Iran, North Korean soldiers fighting against Europeans on European soil. What else do you need as a proof for this geopolitical reality? Second, Europe must prepare to take on more responsibility. We will do what is necessary to give you, Ukrainians, the financial stability you need, whatever it takes, as Roberta said it. Every euro invested in Ukraine is cheaper than, for example, funding more refugees coming to Europe. Thirdly, Ukraine must win on the battleground. Joe Biden shows leadership, allowing Ukrainian forces to use all the weapons they have, also on Russian territory. With this kind of leadership, it is up to the Europeans to do now the same. Chancellor Scholz said that he would take all the steps necessary together with our American friends. That's why please give now Ukraine the necessary Taurus missiles they need. Fourthly, Ukraine will be a member of the European Union soon. I want to thank the European government and the Parliament for all the reforms they have already implemented. You want to become a modern, a free and a democratic country. There is still a lot to do, but the efforts are clear. And we, as European People's Party, support you on this. And the fifth point, dear colleagues, what we have to do? Russia will not change. Russia will continue to be an imperialistic power, a security threat to all Europeans. That's why we need a long-lasting security architecture. And for us as EPP, it's clear Ukraine must become member of the NATO. All other security guarantees haven't brought peace. And together with today's strongest army in Europe, that are the Ukrainian forces, we can build up a European pillar of defense to protect the European eastern border on the long term. The only way, dear friends, the only way is peace through strength, not concessions. We will not allow Putin to steal Ukraine's European future. We stand with Ukraine, and yes, we will win. Thank you, Mr. Weber. And now I give this floor to the chair of the S&D Group, Irache García Pérez. Gracias, Presidenta. Thank you, Madam President. Presidente Zelensky, bienvenido Zelensky, al Parlamento Europeo. welcome to the European Muchas gracias Parliament. por acompañarnos Thank you for en un momento being with tan us, difícil today para at this Ucrania.
Pese a la distancia, es un placer y un gran honor contar con su presencia en nuestra casa común, en la casa de la democracia europea. Hoy se cumplen 1000 días desde la invasión de Rusia contra Ucrania, pero también hace 4000 días desde que empezó la agresión en 2014. Señor Zelensky, este año conmemoramos el 10º aniversario de la revolución de dignidad, y somos conscientes del terrible precio que todavía están pagando por defenderla. Señor Zelensky, el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano no necesitan solo grandes aplausos ni ovaciones, tampoco solemnes palabras sobre su coraje y su resistencia que ya conocemos. Ucrania necesita armas, porque las guerras no solo se ganan con el poder de la palabra, las guerras también se ganan con munición, con tanques y con defensas aéreas. Seamos honestos con el presidente Zelensky. Si mañana la Unión Europea fuera atacada por Putin, nos preguntaríamos si es legítimo golpear al enemigo desde donde nos golpean. Nos preguntaríamos si es legítimo utilizar los activos congelados del agresor para armarnos y reconstruirnos. Con cada línea roja que nos autoimponemos, el pueblo ucraniano lo paga en vidas humanas y destrucción. Presidente Zelensky, usted logró el despertar de la memoria europea. Usted nos recordó los peores horrores del siglo XX, desde el bombardeo de Guernica hasta el muro de Berlín, pasando por el Holocausto. Ahora, la masacre de Bucha, el asedio de Mariupol o la batalla de Kharkov demuestra que las peores pesadillas del siglo pasado han regresado al siglo XXI. Y el peor enemigo de las guerras es la indiferencia de quienes piensan que la tragedia no les afecta. Nuestro apoyo a Ucrania no es solo una obligación moral con el agredido, el derecho internacional y una paz justa. No hay mejor garantía para la seguridad del continente europeo que la victoria de Ucrania. Porque si Ucrania cae, el régimen nacionalista, autoritario y criminal de Putin no se detendrá. Señorías, no solo se trata de ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario, sino de apoyar a Ucrania con todo lo que sea necesario. Venzamos el mensaje derrotista de quienes piensan que Ucrania no puede ganar la guerra. Rusia ha perdido muchas otras guerras en la historia y en el pasado ya hubo potencias que claudicaron frente a otros menos poderosos. Señor Zelensky, hoy quiero reafirmarme en las palabras que pronuncié sobre Ucrania en el primer pleno de la presente legislatura. Pasarán semanas, pasarán meses o años, costará sangre, sudor o lágrimas, pero el pueblo ucraniano ganará la guerra, porque la historia nos ha enseñado que en toda guerra siempre se libran dos batallas. Una, la batalla de las ideas, y Ucrania ya la ha ganado, porque el pueblo ucraniano ha elegido la democracia frente a quienes la repudian. El pueblo ucraniano ha elegido la libertad y la apertura frente a quienes la temen. El pueblo ucraniano ha elegido ser independiente frente a quienes todavía sueñan con viejos imperios. Y la otra batalla tiene lugar en el campo de batalla. Y si en la Unión Europea siempre hemos dicho que ustedes están luchando por su libertad y también por la nuestra, tenemos la obligación de prestar a Ucrania toda la ayuda política, militar, financiera y humanitaria hasta la victoria final. Señor Zelensky, nací en una España donde todavía un cruel dictador secuestraba el presente y el futuro del pueblo español. Para mi generación, el proyecto europeo era faro de libertad, de progreso y justicia social. Quería estar en la Unión Europea como ustedes querían hacerlo hace 10 años en el Maidán, como quieren estar hoy en la Unión Europea. Les acompañaremos hasta que sus aspiraciones de ser un país libre y soberano que decida su propio destino en la familia europea sean realidad. Estaremos a su lado hasta que el azul y el amarillo de las banderas ucranianas ondeen junto con el azul y el amarillo de las banderas europeas. Muy Europa, Slava y Ucrania.
Now I give the floor to Kinga Gál on behalf of the BFE Group. Elnök úr, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Ezredik napja tart a pusztító háború Ukrajnában, és nem látszik a vége. Az álláspontunk a háború kezdetétől fogva egyértelmű. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely nem csak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos sérelmet, de morális szempontból is igazolhatatlan. Együtt érzünk az ukrán emberekkel, a kiállásukkal. Elismerjük az ország önvédelemhez való jogát, kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Ahogy az Unió egésze, úgy Magyarország is erején felül segíti Ukrajnát. Országunk történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtja és hajtotta végre. A háború kitörése óta naponta 10 000 menekült érkezik hazánkba, összesen több mint 1,4 millió ukrán menedékkérőt fogadtunk eddig. A Magyarországon lévő menekülteknek lakhatást, egészségügyi ellátást, a gyermekeknek anyanyelvi oktatást biztosítunk. Továbbra is mindent megteszünk az ukrán emberek megsegítése érdekében. Az elhúzódó harcok jóvá tehetetlen károkat okoztak. Százezrek vesztek oda, és sebesültek meg. Családok szakadtak szét, váltak földönfutóvá. 4 fiúgyermek édesanyjaként különösen együtt érzek az édesanyákkal. Én csak így tudom nézni az elmúlt 1000 nap szörnyű pusztítását. Felfoghatatlan emberi tragédia és szenvedés. Minél tovább tart a háború, annál több lesz az áldozat, annál nehezebb lesz az emberi utánpótlás biztosítása Ukrajna számára. A mi fájdalmunkat fokozza, hogy egyre nagyobb számban vesznek oda a fronton ukránok mellett kárpátaljai magyarok, az ukrajnai magyar kisebbség tagjai is. A háború a szomszédunkban zajlik, így számunkra a konfliktus eszkalációja drasztikus következményekkel járnak. Ezért nem veszünk részt az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokban, és ellenezzük azokat a javaslatokat, amelyek eszkalációhoz vezethetnek. Szembe kell nézni azzal, hogy az Unió eddigi Ukrajna stratégiája nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és nem hozta el a háború végét. Meggyőződésem, hogy egy háborús konfliktusban az életek mentése és a szenvedők megsegítése a legfontosabb. Ehhez mielőbb tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, hiszen csak így lehet véget vetni a pusztításnak. Jó, hogy egyre többen beszélnek a diplomáciai megoldás fontosságáról. Donald Trump megválasztásával most minden eddiginél jobb esélyünk nyílik el. Ha pedig sikerül véget vetni a háborúnak, kell majd egy átfogó stratégia Ukrajna újjáépítéséről és az Unió ebben betöltött szerepéről is. Most mindenekelőtt a béketeremtésre kell now must be on peace building above all. Now I give the floor on behalf of the ECR group to its chair, Nicola Procaccini. Thank you, President. 1,000 days ago, what was disguised as a mere Russian military exercise on the border with Ukraine turned out to be a full-scale invasion. The first in Europe after years of peace. A failed invasion, this very moment of a commemoration reminds us. Failed thanks to the strenuous defense of Ukrainian men and women. Failed thanks to the courage and determination of the Ukrainian president. He was surrendered, threatened, mocked by internet trolls, but he did not flee, neither to a remote dacha in the forest, nor to a Manhattan hotel. He stood where he belonged, with his family, carrying out his duty. The Putin regime was convinced that it would only take one night to take over Ukraine. It did not. Since that day, the Ukrainian people have been enduring under the weight of indiscriminate shelling, targeting civilians, critical infrastructure and everything essential for survival. Since that day, Ukrainian children have been going to school underground. For 1,000 days, Ukraine has been forced to fight and die in order to continue to exist.
What are the Ukrainian people teaching us? 3 things above all. That homeland is not a word that belongs to the past, but is still what holds the meaning of men and women in history. It teaches us that freedom is not a political slogan, but a necessity of the soul. Finally, it teaches us that Europe is not a treaty signed in the last century. It is not a set of sometimes unjust rules, a collection of bureaucrats and offices, but is a community of destiny to which we belong without having to choose it. In a few hours, there will be another anniversary. On the evening of 21st November 2013, some young people took the main square of Kiev. They were beaten and killed. They became thousands and gave rise to a popular revolution called Euromaidan. None of us, Western Europeans, can imagine a generation of high school kids and young workers defying death by colouring their faces in the blue and stars of Europe. But in Ukraine, it happened. They died wrapped in the bloody flags of the European Union, the flag that for us is not much more than an office object. And they died like that under the bells of St. Michael's Monastery, while someone played Chopin on a piano set up on a pile of snow soaked in the blood. That is why we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. And not only because it represents the right side of history, but because we know that not defending the principles of freedom and human dignity today would mean accepting a future of chaos, in which the law of force prevails over right and the weakest are destined to succumb. Those watching this war in China, in Africa, in the Middle East, in Latin America, are waiting to know whether the entire West still believes in its founding values. Among them, the value of peace, which is not an unescapable condition, unfortunately, but is a treasure to be protected with courage and sacrifice. Winston Churchill wisely said, accepting peace on hard terms is like feeding a crocodile, hoping it will eat us last. Let us do what is right for as long as it takes. Thank you. Thank you. And now I give the floor to the chair of the Renew Europe Group, Valérie Hayer. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président Zelensky, c'est un immense honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Cela fait 1000 jours. 1000 jours que dure cette guerre forcenée. 1000 jours que votre peuple résiste pour la liberté. Dans cette guerre, il y a un agresseur et un agressé. Il y a un dirigeant qui, depuis 10 ans, s'attaque à votre territoire, qui, face à la bravoure des Ukrainiens, en est réduit à faire appel à d'autres pour poursuivre sa campagne meurtrière. Drones iraniens, soldats nord-coréens ou encore sri-lankais. Il y a un agresseur, un seul, qui a ramené la guerre sur le sol de l'Europe. Et puis il y a votre peuple. Chaque jour, les soldats comme les civils d'Ukraine subissent des attaques d'une barbarie sans nom. Et malgré l'horreur, votre peuple tient bon, avec un courage hors du commun, et avec l'Europe à vos côtés. Alors certains dans ce Parlement se prétendent pacifistes, mais disons les choses clairement. Ils sont les alliés de Vladimir Poutine. Et ce qu'ils prônent sous couvert de la paix, ce n'est rien d'autre que la loi du plus fort. Car qui a déclenché cette guerre? Qui mène sa politique expansionniste? Qui est aujourd'hui poursuivi par la CPI? C'est M. Poutine et personne d'autre. Alors, chers collègues, nous le savons, soutenir l'Ukraine, c'est soutenir aussi la sécurité de l'Europe. Et cela passe aussi par notre capacité à nous défendre nous-mêmes. Consolider notre marché européen à la défense, nos achats militaires communs, investir pour que la menace s'éloigne. L'Europe doit être à la hauteur de ce point de bascule. Monsieur le Président Zelensky, 1000 jours que vous vous défendez. Et nous resterons à vos côtés. Nous avons soutenu l'Ukraine dans des proportions inédites, sur le plan militaire, humanitaire, financier, sur le plan des sanctions. Depuis 1000 jours, nous avons été d'une unité sans faille, à rebours des divisions espérées par le Kremlin. Et le soutien de l'Europe ne flanchera pas.
Alors que l'appui américain est plus incertain que jamais, nous devons, nous Européens, ne jamais nous habituer à cette guerre à nos portes. 1000 jours et nous continuerons à vous soutenir, parce qu'il y aura toujours une majorité d'élus dans ce Parlement à vos côtés aussi longtemps que nécessaire. Parce que l'unité de l'Europe est infiniment plus efficace que toutes les initiatives isolées. Ces 1000 jours nous ont montré que le régime russe était capable de pire, que la paix ne serait durable qu'en tenant tête aux autocrates qui ne comprennent que le rapport de force. Alors oui, nous devons renforcer notre soutien, chers collègues. Un soutien militaire, par des systèmes de défense aérienne, des missiles, des drones, des véhicules. Un soutien financier aussi, notamment par la mise en œuvre du programme de prêt de l'Union et de ses partenaires du G7 qui sera remboursé par les recettes des avoirs russes gelés. Oui, il est légitime que l'Ukraine puisse frapper des cibles militaires sur le sol russe pour protéger son territoire. Oui, le détournement des sanctions par la Russie et ses alliés est inadmissible. Et nous devons d'urgence nous attaquer à toutes les brèches qui existent encore, dans les pays tiers comme sur les navires fantômes. Et oui, Vladimir Poutine et son entourage devront répondre de leurs crimes, être traduits devant la justice internationale. Et oui, Monsieur le Président Zelensky, votre plan vers la victoire est le bon, parce qu'il vise avant tout la paix, durable, libre et juste. Alors rien ne doit être porté sans vous, tout doit être fait avec vous, parce que c'est le destin de votre peuple qui se joue ici, et votre destin est lié au nôtre. À travers l'Union et à travers l'OTAN, il sera bel et bien européen. Alors, Monsieur Zelensky, avec notre famille commune, Renew Europe, avec l'immense majorité de nos collègues dans ce Parlement et avec tous les peuples d'Europe, je vous le dis, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Slava Ukraini. Merci. And now I give the floor to the co-chair of the Green Group, Terry Reintke. Thank you, President. Dear President of Ukraine, Zelensky, dear colleagues, and most of all, dear friends in Ukraine. It has been 1,000 days since Putin's illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine, which brought utter destruction and unbearable suffering to the people of Ukraine. 1,000 days, a sad milestone, and at the same moment, a reminder of our promise. We stand with Ukraine for as long as it takes. As long as it takes until peace finally becomes reality for Ukraine again. And trust me, it's us who are longing for peace. But the people who are longing for peace the most are the people in Ukraine. A peace on Ukraine's terms, which allows the Ukrainian people to live in freedom and safety and not under the oppression of Russia's brutal colonial shackles. Warmonger Putin will not stop this terror. He will send more soldiers to their death. He will use more weapons to bomb infrastructure, hospitals and schools. He will use the cold winter to try to freeze the Ukrainians into submission. Putin does not obey international law. He's actually trying to move back to a time where Europe was ruled by empires, starting by building a Russian empire, threatening all those who want to live in peace and freedom in Europe. It's a weak man's big phantom pain of Russian Tsars and Soviet rulers. Putin only recognizes the right of the strongest, so we have to show him Europe's united strength. The re-election of President Trump into the White House is another wake-up call for the European Union in this regard. We must move forward with renewed vigor. We have to step up our military support for Ukraine. Ukraine urgently needs credible security guarantees. And also, the EU has to be able to defend itself and must become independent from dictators in terms of energy supply. We have paid a very high price on this continent because of our own short-sightedness in this regard. This is not just in our interest, but also in that of Ukraine. I'm speaking to our Ukrainian sisters and brothers who are still suffering and who are not only defending their own freedom, but also our freedom here in Europe. It might have been 1,000 days, but be reassured, Europe will not let you down. Thank you very much. Thank you very much.
Ms. Reintke. And now I give the floor to the co-chair of the Left Group, Martin Schödemann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Präsident Zelensky. Seit nunmehr 1000 Tagen tobt der Angriffskrieg gegen die Ukraine und weit mehr als 10.000 Zivilisten sind mittlerweile in Putins mörderischem Krieg getötet worden. Meine Solidarität und mein Mitgefühl gehört der notleidenden ukrainischen Bevölkerung. Und deshalb ist es richtig, dass Millionen von kriegsgeflüchteten Frauen, Alten und Kindern für die Zeit des Krieges in der Europäischen Union humanitären Schutz gefunden haben. Und diejenigen, die diesen Schutz jetzt hier in Frage stellen, auch in diesem Haus, möchte ich sagen, ihr sollt euch schämen. Hunderttausende Soldatinnen und Soldaten sind in diesem Krieg getötet worden. Ukrainische, die ihr Land zu Recht verteidigen, und russische, von denen viele, und auch das gehört zur Wahrheit, diesen Krieg nicht wollten und die ein imperialer Herrscher auf den von ihm geschaffenen Schlachtfeldern in einen grausamen Tod geschickt hat. Dieser Krieg muss schnellstmöglich enden. Herr Präsident Zelensky, unser Ziel ist ein gerechter und dauerhafter Frieden, ein Frieden, dem internationales Recht zugrunde liegt, der die Souveränität der Ukraine achtet. Russische Soldaten haben nichts in der Ukraine verloren. Und selbstverständlich muss die Ukraine mit am Tisch sitzen, wenn dieser Frieden verhandelt wird. Das müssen alle Akteure, auch Putin und der kommende Präsident der USA, respektieren. Ein Siegfrieden Russlands, der Ukraine aufgezwungen würde, stellt die internationale Ordnung insgesamt in Frage. Doch das internationale Recht kennt keine Doppelstandards. Das Recht des militärisch Stärkeren darf sich niemals durchsetzen. Denn sonst werden Autokraten und imperiale Staaten immer wieder die territoriale Integrität anderer souveräner Staaten bedrohen und kriegerische Katastrophen heraufbeschwören. Doch dafür müssen wir den Weg aus der Sprache des Militärs und der Gewalt finden und Diplomatie erzwingen durch internationale Kooperation, durch anhaltenden und verstärkten politischen Druck der Staatengemeinschaft auf Russland. Und da haben alle zu wenig gemacht, die EU-Kommission und die europäischen Regierungen, die USA und China. Und wir müssen andererseits den ökonomischen Druck erhöhen durch gezielte und effektive Sanktionen gegen Putins Machtapparat, gegen den militärisch-industriellen Komplex, gegen seine Oligarchen und gegen seine Schattenflotte, mit deren Hilfe er die Sanktionen umgeht. Der Wiederaufbau der kritischen und zivilen Infrastruktur für die Menschen in der Ukraine muss jetzt beginnen. Und ein internationaler Schuldenschnitt wäre dafür eine wichtige Hilfe. Herr Präsident, ich möchte nicht, dass sich am Krieg und am Wiederaufbau der Ukraine vor allem große Konzerne und das internationale Kapital eine goldene Nase verdienen. Demokratische Rechte müssen auch in Kriegszeiten verteidigt werden, denn die Zukunft der Ukraine muss den Ukrainerinnen und Ukrainern gehören. Vielen Dank. Thank you, Mr. Schödewan. So I thank you all, dear members. In the darkest of nights, Ukraine has shone as a beacon of courage, resilience and hope for all of us. This week, as a symbol of our bond, the flags of Ukraine and the European Union fly together across Brussels, Strasbourg and Luxembourg, and the European Parliament is illuminated with the radiant blue and yellow of Ukraine, a vivid reminder that Ukraine's struggle is our struggle too. So we stand with Ukraine, united, steadfast and unwavering for as long as it takes. Thank you very much. Now the next part session will take place from the 25th to the 28th of November. This session is adjourned and the sitting is closed.